there is a need for guidance from a superior court on how lower courts, the high court and magistrate courts should exercise their jurisdiction. And this is in addition to getting the liberties of this too. My Lord, this is a golden opportunity for this honorable court to guide the lower courts. There is very limited jurisprudence. You want us to legislate? Not legislating, interpreting the law in a purposive manner. Like we have cited these provisions. You want the court to be activist? No, not my Lord. I am aware of the doctrine of judicial activism. Because you are saying go out and... No, we are not doing that, my Lord. Yes. Much as judicial activism is also there within our jurisprudence. But the point here is to interpret this particular law not in that very strict sense. Where discretion is exercised, and we intend to submit on this once we are granted, once we go past this stage. Okay. Where discretion, I'm concluding, where discretion is exercised with material irregularity, this court should not shy away from interfering with that decision of the lower court. That's not it. That's the point I wanted to make. That's not it. There was that ancillary issue, my Lord, about, I don't know whether I should address the same, which my learned friend had raised and was you have to ask court. You handle your matter. Most obliged, my Lord. The issue of Justice Ssewanyana's overturning the decision of Justice Victoria. Yes. My Lord, there was a bit of a problem with that. Why? Because the accused person had been admitted to pay with the conditions that they paid, and they paid. They paid 20 million each, and the court took the money. After court taking their money, they stayed in prison. That is... most upon a court order, my Lord. No, my Lord, a charge arising out of the same series of events. But different charge. But earlier on, my Lord, when you look at the record, they had amended the charge sheet. Because originally there were 6 counts. Murder and attempted murder. Then they amended the charge sheet. See, we are adding on terrorism. And they still remained on bail. Now this other charge came, and it indicated that it also had, the allegations appeared around the same time. August. The only point there is the second judge have jurisdiction. You don't have to go into all that. The judge have jurisdiction. The judge had jurisdiction, but exercised it with material irregularity. But exercised it with material irregularity, and that's the reason we are here. Most obliged by them. Okay, then response. Just a few points. Your Lordships, Your name again for the record. Joseph Kyomuhendo, Chief State Attorney. With due respect to my senior land colleague, he has made some misrepresentations to this honorable court. Counsel, Honorable Lukwapu. Your Lordships, the applicants are being detained on 2 separate charges. The first charge being Massacre CRB 605 of 2021, and the second charge being, What charge is that? it is murder and terrorism. The second one is Luengo CRB 203 of 2021. Your Lordships, those 2 charges are totally different, separate. The parties are different, same for the 2 applicants who appear in both files. But the parties are different. The parties? Yes, the accused persons are different, and the places of commission are different. Luengo CRB was committed from within Luengo district, whereas Massacre CRB 605 was committed from within
from within Masaka district. Your Lordships, there is, whereas the applicants are not, Your Lordships, the second one is murder, one count of murder. Yes, Your Lordship. Murder, one count of murder. On the first count, in Masaka 605, there is murder, terrorism, and attempted murder. And Your Lordships, one of the challenges we are facing is the multiplicity of cases. This matter, this issue of duplicity is before the Constitutional Court. However, in as much as the parties, the applicants are not the parties in court, but the subject matter is the same. Your Lordships, about a week ago, we were at the War Crimes Division of the High Court in Kololo, arguing and opposing an application by the same applicant. You are going too far into that. This is the rejoinder, please. Much obliged, Your Lordship. Your Lordship, it is not true that Justice Toyanze exercised his discretion with material irregularity. He exercised his discretion normally, and the applicants, they say judiciously. Yes. Much obliged. And the applicants have omitted deliberately to pursue the remedy that is available to them. Where they have filed an application or applications, and the same is not being entertained, Your Lordships, they have a remedy under the Human Rights Enforcement Act. Either reapply for bail or go under the Human Rights Enforcement Act. Much obliged. Your Lordships, in further response to Your Lordships, under the enforcement, where an accused person believes that their fundamental rights have been violated, they have a right up to petition court under either Article 50 or under the Human Rights Enforcement Act to petition court, and the remedy that they would have is to nullify their charges. However, they have omitted, or rather they have circumvented all the procedures for this shortcut. Your Lordship, under Article 134, this appeals lie from the High Court to this Honorable Court, but in accordance with the law. Being in prison for 9 months does not mean that I should abuse the process of court. However long I may stay in prison, I am still mandated to follow the due process of the law. This is the public trial. Much obliged. It's not the same thing as using the wrong procedure or going to the wrong forum. It's not necessarily to abuse the process. Abuse of process is something specific. So, to be clear, are you talking about abuse of process, or are you talking about using the wrong court or using the wrong? Much obliged. Using the wrong procedure. Your Lordships, in further reply, it is not true that this court is seized with the jurisdiction to entertain this particular application, because this appeal, because it lacks, we reiterate our earlier submission that it lacks legal basis. What do you say about Section 130 of the DIU? Your Lordship, that's where I was coming. Your Lordships, it is a cardinal rule of statutory interpretation that where there are two statutes touching the same matter, the two should be interpreted
They should be interpreted mutatis mutandis. And secondly, it is also a cardinal rule of statutory interpretation that the latter statute amends the earlier statute. Your Lordships, In what circumstances the later statute amend the earlier statute? sorry? In what circumstances? You just don't have that. If there is someone white can take it. Your Lordship, section 36. Section 36 is not in. Sections 36 and 35 are not in harmony with of the Criminal Procedure Code. Are not in harmony with Section 132 of the Trial on Indictments Act. Your Lordship, since the Criminal Procedure Code is the legislation of 1950, and Trial on Indictments Act is a legislation of 1973, the TIA takes precedence over the CPC. Your Lordships, it is also our submission that there is no special finding. There is nothing like a special finding as alluded to by my land senior colleague, Honorable Kwago. Your Lordships, this is not a matter of constitutional interpretation. You go back to where the argument started. It goes back to the Constitution, which talks of bail and says this is a special. Your Lordships, bail, there is a procedure of dealing with bail. I was coming to that, Your Lordship. That whereas the Constitution provides for the right to apply for bail, this procedure is subject to other laws like the trial, like sections 14 and 15 of the Trial on Indictments Act, that provide for the circumstances under which bail can be granted or denied. Your Lordships, that section is silent on what happens, or is silent as to where the bail application is denied, whether an accused person has a right to apply for bail. And Your Lordships, it is also our submission that bail, it is silent on whether an accused person has a right to apply, to appeal against a decision of the High Court where the bail application has been denied. Your Lordships, it is furthermore, it is our reply that bail is an interlocutory order or remedy, and if you may allow, Your Lordships, I can read the definition of interlocutory order as Where do you derive that? Just tell, we shall look at that. Oxford Dictionary, Your Lordship. Which page and which edition? Those are the first used in Much obliged, Your Lordship. Much obliged. Your Lordships, it is also a trial process or procedure begins right from the time an accused person appears in court for either plea or mention of the charges. So any applicant that prosecution commences at a stage where an accused person appears in court for either plea or mention of the charges. Any other aspect, any other application or order made therein before the final determination. So what do you understand by pre-trial? Your Lordships, pre-trial means the processes before the actual trial. It is pre-trial is a procedure still within the main trial. okay, I'm taking a
What is Not yet. pre-trial? What is pre-trial? Have they taken a plea before a high court? Sorry. No, yes. Not yet, but they have been committed. Yeah, but the So you've submission, given us your definition of a trial, that's what we are saying. Yes, much obliged. okay? Summarize it, because this is just a guide. Your Lordships, in reply to my land senior colleague, Council Rakafuzi, I don't see Ssewanyana. Is that Ssewanyana or Ssegirinya? Because he must be in court. What has happened? Could have gone to the toilet. Yes, we need an explanation. We need to know. Alan because he doesn't Ssewanyana. attend this trial. Agenzeeko manju. Maybe he's not feeling well or something, I don't know. Prison authorities. He has come back now. Nkomezaawo emisinde. Your Lordships, in reply to my land senior colleague, Council Rakafuzi, it is not true that the applicants were abducted. They were arrested. Does it make a difference? Does it make a difference? Your Lordships, maybe. Because the method may be the same. The abduction. Your Lordships, Are what they in lawful custody or the they are in lawful custody. Much obliged. Much obliged. That is all from me. My Lord, I just want to refer this court to something small. From the decision, my lords, that we filed, that is the one of Makumbi Moses versus Uganda, my lords. I would refer you to page 6 of the judgment. My lords, the argument by my senior colleague Elias Lukwago and the Lord Mayor alluded to section 36. section? 36 of the Criminal Procedure Code Act. As a provision upon which this court can entertain this appeal. My lords, it was clearly stated, and I quote, in that case, on paragraph 20, 20 of page 6. Yeah, there's a paragraph 20 on page 6 of the judgment. Makumbi Moses. That is lines. Oh, okay. Line 20. That our understanding of the above provision, that is section 36 of the Criminal Procedure Code Act, is that it comes into play only after an appeal is properly before the court. It cannot be a foundation for a right of appeal against an introductory matter. Yeah, and they don't say this is an interlocutory matter. That has been the argument all along. That this is not an interlocutory, it is not an interlocutory matter. You should have been addressing it in that light. Most obliged, my lord. My lord, we reiterate our submission that this was an introductory matter and not separate. Okay, thank you. Most obliged. That's all.
Okay, Council, thank you for your very extensive submissions and the authorities you reported. You are raising matters that need to be looked into much more closely than meets the eye. We therefore request for time, that we get time and come up with a ruling that will cover all the matters you have raised. So we adjourn this matter for a ruling to be delivered on the 29th of June 2022. That is Wednesday next week. Your Lord, This is the Court of Appeal of Uganda. If you want to go there, you go there. We are going to be here. This is why it is. My Lord, this is okay. My Lord, my prayer is only one. Those people need medical treatment. They need what? Medical treatment. Can they be out till 29th? This is the bail application is going to be here. So we again circumvent that. Let's handle first things first. Yes, I see the hands of both Ssegirinya and Ssewanyana, Honorable Ssegirinya. Can we start with the Honorable Ssewanyana? Please rise and tell us what you want to say. Thank you, Your Lordships. First of all, I apologize for leaving court without applying for you. I wasn't feeling well. I thought that I could go out and go with a bit. Your Lordships, we are very sick here in Chico Prison. We have complained about it for several times. It is now 9 months complaining about the same. Lower courts and other courts so that there has to be given more female employees of having special medical attention. Up to now, we have not yet got it. Your Lordships, we have children to look after. We have constituencies to look after to represent in Parliament. We have projects that have stalled for more than 9 months now that are waiting for justice to prevail. And through you, Your Lordships, if you help us and grant us a new way and leave prison, make a temporary freedom for all that one has gets treatment, at least reach that day when the trial will commence, when we are fit to attend the trial, Your Lordship. We were tortured when we are rearrested. We have complained about this for several times, but as the state has denied it several times. But we know that in front of you, we can get that justice that we came for. I so pray, my Lordships. Thank you. My Lord, thank you so much for this opportunity. It's quite absurd that the state is using remand as a punishment, and it's in the Ugandan Constitution that remand should not be used as a punishment. My lords, I was kidnapped at the entrance of Chico Prison the day I was released. I was tortured, but after today I never received any medication. My lords, our reply that it is just for today so that we can go and get better medication. Thank you. That's my prayer, my lords. Yes. Yeah. Both of you. Both of you, we are sorry if you are tortured. Torture is not allowed in this country. It's outlawed. It's a serious matter, and the court takes it seriously too. So if anybody tortures, it's
against the law, and the court cannot allow that. For treatment, the court law had ordered that you be afforded treatment in a place which fits your ailment. And we reiterate that the prison authorities should, where you are ailing, should give you appropriate treatment. The application before us is for bail. So we are going to hear the application if we allow this. If we don't allow this preliminary objection. There is an objection raised that this application should not be heard by this court. And that's what we have been hearing since morning. We are going to determine that and see whether the bail application is heard or not. And depending on the result of this preliminary objection, we then decide how to handle the matter. So the matters you raised, both of you, regarding your constituencies, your children, your sicknesses, and so on, if the bail application is allowed to be heard, we addressed in the hearing of that application. Thank you. A question. Well, can you be clear? Are you saying that the treatment you're getting in hospital, in prison, is not sufficient? Because we are aware that the prison provides, specialists who visit and they assist you. You are not specific. Because the court is like he said, the court is not adverse to your being to help. Did you hear what I said? Yes. Yeah, we have always complained about it, your lordships. We have ailments that cannot be handled within the prisons, heart attack, and others of hypertension, and others that we suffered when mishandled at the day when we are rearrested. Some of our private parts are not well. We believe that if given that chance and go out, we can have our lives made better by special physiologists, and we will thank God for that. That's what we are meaning. But for malaria, there is treatment, and cough, there is treatment, but those are not the sicknesses that we are talking about. We are talking about ailments that need special attention, as you will hear if you grant us that chance of hearing our bail. You will hear from the presentation of our lawyers and us on that day. I thank you, my lordships. Yes, you raised an important issue of ailments touching on your private parts and so on and so on. Did I hear you well? Ssewanyana, did I hear you well? Yes, you heard me well, your lordship. Only that the internet is disturbing us a bit. Then which facility in Uganda would you want to go to handle that? Are you saying you should? Because you have not mentioned that we should be taken to Mulago, because Mulago is the preferred hospital in this country. Should the prison authorities take you to Mulago for treatment or something like that? We have always cried for such, but they have not, my lordship. Okay. We note that, and we are asking and directing the prison authorities to ensure that you get treatment which will be able to handle your ailments in this country. We don't have anyone in prisons here. Do you have a prison officer? You have some. Yeah, they are there. Yeah, some says check this man for referral hospital. Mulago referral hospital. Can you say your name and your rank and what you want to say? Doctor, I'm number 15722, Ward Ronald, working with the Ghana Prison Service, specifically at Chigwe Main Prison. My Lord, as far as the medical issue is concerned, our medical team is handling it very well, and I am convinced in case they need to be referred to the National Referral Hospital, which is Mulago, our medical team can every do that, my Lord.
Is it being done? The question is it being done? The condition is not bad, my lord. Nategwe Protested that my lord is not competent. It is a statement, it's not a doctor. He's just saying they are being looked after and they are getting medical attention. This Now, is what well. he's saying he needs to specialize. And we are asking the prison authorities that please ensure that they get appropriate medical attention, including if it is necessary to take them to a specialist or to Mulago Hospital where we have all these specialists. Okay. Much obliged, my lord. We are going to ensure that that directive is handled, is taken into consideration, my lord. For the record, my lord, almost obliged. Just a minute. Most obliged. Your prison officer, yes, you have made your statement, but the person who is sick is near it there. And he says he's not feeling well. And he has just gone out to vomit and come back. I'm sure you saw that, you must have followed him. So the ailment is there. I think it is important that we set timelines how you have these people treated by people competent to treat their ailments. Can we then say that maybe every 7 days we call a specialist, and if they are not able to come, we take them to a specialist. All these specialists are in Mulago Hospital. Either you bring them to the prison people or you take them there and they get that attention. Before we come back here, we are going to be here next Wednesday. So they should be treated before that day. The specialists should know whether they need to follow or not need. Okay? Is it clear? Prison officer, is it clear? Have you heard? My lord, you're not clear. The microphone is not so clear, my lord. But you have heard that we want them to be taken all especially before we come back here next Wednesday. Thank you so much, my lord. We are going to communicate the specialists, my lord. Council, area of Lupago, do you have anything we don't have any right of reply? No, it's not a late by my lord. Yes. It was in regard to that issue. Yes. My lord, there are orders that have been given, but they have always been defied. That they be taken from examination. And not calling in the physician because the physician will not come with the equipment. Say, for example, they need a scan or MRI, whatever. That will be decided by the doctors. They know what is needed and where it should be done. Most of that. And those orders were not given by the Court of Appeal. These are orders of this court. The prison authority. Extract the order. Most of that, my lord. Just for the record, my lord. Okay. Just the personal one that on that occasion. Okay, thank you. Yes. On 29th, I will not be here, but my colleagues. That is another matter. We have not reached there. Don't cross. We have finished. The court has finished that matter. And so, just inform me before if that day you are not here, whoever will be representing them will stop. I just wanted to be on record that I'll be out of the country, my lord. No, we can't put that on record because that file is closed, you know. Most of that, my colleagues will be here. Yeah. Most of that. Okay. ampuliriza ku KI amulungi ampuliriza mwannyinaze omulungi luli network yatucyankalanyeeko data yatucyankalanyeeko kyobalaba nga navuddeko kati nkomyewo tuli live mu kooti bambi kyensaba oba nga towulira kibi kyonna osobola okgenda ku YouTube n'olabira eyo we are live ku YouTube ne ku Facebook
We are live both on YouTube and Facebook. If you don't feel bad, you can definitely move. Watawulira bubi osobola okgenda ku YouTube n'olabireeyo ku KI Mukulembeze official awe tuli mwebale kubeera nti always mubeerako ate nga mugoberera ensonga ate nga wembaweereza mu ngeri emu oba endala. Leero Honorable Ssegirinya Muhammad n'omubaka ate no oyo ye Honorable Ssegirinya Muhammad omu gwasobola okuyita Mr. Update abadde asobodde okulaba nti babaleeta mu kigo muno babaleeta ku stream yeyo embeera eriwo mwannyinaze. Reka tugende tuwulirize ku bantu ab'enjawulo wano wabweru atuwulirize akapresa akyenkusaba osobola okulaba nti ate ensonga ozigoberera osobola okulaba nti ate ozinnyonnyoka. Omuweereza ofe ayi Mukulembeze kwali nnyo data agezezako okulaba nti atusumbuwa ndowooza mubalaba Secretary General waali nnyo abantu ab'enjawulo we bali nnyo bagezako okulaba nti ate ensonga bazinnyonnyoka. Yeno embeera mwennyine thank you KI mukuweereza nammwe mwebale kubeera nti ate always mugoberera ku YouTube ne ku Facebook. Mbeebaza nti eno ensonga si nnyangu naye tuba tulina okulaba nti ate tubaweereza ebigenda mu maaso. Leka mbalage ku mama wa Ssegirinya temutya nnyo. Bana balina gye bagenda kulaga bannayuganda tebalina gye bagenda kulaga lwaki tebabasumulula ne bagenda ne babatuyanjaba. Ffenaffe ne tubeera mu mbeera bweti ne batatusaasira tetubeera nga buli lunaku tukaaba naye nga tebakikkiriza. Omwana wange namubeerako mwezi mulamba nga tewali ddagala emulaga ate kakati tebabagamba era batte mulolwa n'aba tebafa bufi bajja kuba bafa bufi babakkirize bagende babajjanjabe bakomewo babakkirize siraba lwaki tebabakkiriza mwezi mulamba nga tewali watteke namubeerako namubeerako netusuza n'abasawo eddagala nebiriwala engendo omuokumira ne bagamba tewali babakkirize kindi babajjanjabe. Bana bannayuganda tebalina gye bagenda kulaga nze maama waabwe embeera wali banajja ne batwala nze bajje batwale nze naye ng'omwana wange ajjanjabiddwa olwongenda kufuna mukikinga nfuddeko sirina sina kijja kufuna munze mpulira mbibooye mpulira mbooye omwezi omulamba gwe nabeerayo nga tafunye wadde epeke nendeeta ebyange tebagamba tekikkirizibwa ddimuwa. Ampuliriza mwannyinaze omulungi aliko KI Mukulembeze mwebale kubeera nti ate ensonga muzigoberera. Tusobodde okulaba nti ate kooti olunaku olwaleero Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Ssewanyana basobodde okulaba nti ate babaleeta ku kooti babagambye bakomewo ennaku z'omwezi 29. Ate ndowooza muwulidde abanyampi waliwo omulamuzi abadde omunyampi ng'ali ku nyampa bunyampi tabitegeera bamugamba kooti egamba ki empapula nazerabidde munsonyiwe mutusonyiwe looya nze omu kuba musonyiwa ale mulamuzi gwe wasikinyiki bintu eti nze mwewuunyiza nnyo omulamu ono nti nolooya nga tabimanyi bamugamba agamba nze nali abadde olupapula naye ensonyiwa ngenda duleeta ku makya ku maliiri ayooza naye nga ensonga mubale kubeera nti muziriko ku YouTube naye gye tuli abali ku Facebook nebaza abali ku YouTube banange tugende tusupportinge ku YouTube eno atuweze watch hours ezeetaagisa ate tusobole okulaba nti ate atuweyambayamba tujja beera tukikuba arabadaba style ne ku YouTube gye tuli essaawa zino zennyini. Eko KI Mukulembeze twawaayo okulaba nti ate tuweereza gwe byotali si byotamanyi obola gyotali nga gyendi nsobola okukuweereza ate eddala baganda baffe abali abatali mu centro n'abali mu centro naye ne baganda baffe abali ebweru we Uganda abaagala enkyukakyuka atwagala nnyo okulaba nti ate tubaweereza ne baganda baffe abali mu Uganda weewaawo. Kati nno gwali ku Facebook gendako ku YouTube saawa zino because anytime presa yiyo nene nzibu presa yiyo nzibu nene nzibu kyenkusaba
kyenkusaba mwannyinaze omulungi nsaba osooka agendeko ku YouTube osobole okulaba ate ensonga nga nayo gyeri ogikusa bulungi. Banaye mbagamba omwezi gwenamala emulako nga ndi ku mwana wange safulayo wadde empeke yettagala netente eryanga waka ne bagamba kave ku mwana wange n'obulwazibazaba tekikkirizibwa kakati awo nfunira wange omwana wange anfuddeko lwaki tebamukkiriza ne bagenda ne bamujjanjaba munnayuganda talina gyagenda kulaga mbeera wali mmenga agenda kuddukirawa bamukkiriza bagende babajjanjabe babavunaane nga babajjanjabye naye kakati bali wano balwadde tebabajjanjabye lwaki babakiriza ne babajjanjaba pulezidenti musagani kkiriza abaana baffe bagende babajjanjabye embeera gye balimu ennungi omwana nga ajja kufa namufuna obugubi obuyitirivu okufuna omwana wange oyo naye ng'abalaka kubanaisi bagigenda nakola bannaaomwana nawe takkana mwana wange kutasookerako kwekubiddeko bannange naye twaleera emulago baba ne mujja abasiramu kigere ng'akozesa bunnyo bannange lwaki tebamukkiriza ne babajjasaba leka naffe tukole eno naffe buli omu akukomplaininga kate towulira kutebukwasi microphone kirira tutawulira microphone zikwata enzoga mwana kirira buli omu amukomplaininga tobijjeeko kawobaka kati awo agamba Well, we have made our case before the the Court of Appeal as to why we are seeking their audience, as to why they should entertain this matter, because the state contends that this court has no jurisdiction or has no authority to hear any appeal arising out of denial of bail by the High Court. And we find that strange, because it is a matter of rights, it's a matter of liberty, it's a constitutional matter. And that is the case we have made. That the Constitution clearly provides a remedy where one is aggrieved by a decision of a lower court. And it will be an absurdity if a decision is made that once you are denied the bail at the High Court level, you cannot access the appellate court. That a decision of the High Court on bail is final. That would be an absurdity. The High Court slammed the doors in the face of Honorable Ssewanyana. The High Court slammed the doors in the face of the Honorable Ssegirinya. We are now knocking at the doors of the Court of Appeal, and the state is saying, no, don't open for them, let them go away. You shouldn't hear them. That will be very strange if the Court of Appeal also slams the doors in our face. That's why we are praying for the indulgence of the court, that they listen to this matter and they accord the sanctity that is provided for in the Constitution about rights, and also consider the fact that these honorable members are suffering from ailments that were occasioned to them by the way they were treated by the state, and they have not been properly treated, because you have heard what they say. They have not received the specialized attention or treatment. We have applied for court orders for their examination, but all in vain.
We are also saying they are deprived, the people they are supposed to represent are deprived of that right. And also the fact that the trial has delayed because it's now 9 months down the road. No indication that a session is about to be made for them to be heard. And that is our contention, that these are trumped up charges, and that now what is happening is not prosecution of these honorable members of parliament, but persecution. And persecution is barred in absolute terms by our constitution. Look at the provisions of Article 44 of the Constitution, which talks about non-derogable rights. You look at the provisions of Article 43, which says even prosecution shouldn't be abused to amount to persecution. So now we have already crossed the Rubicon, we have crossed the red line, we are in the realm or in the territory of persecution. And that's what we want court to address, that there should be no persecution perpetrated by the state. So as you see now, they don't have evidence against them, they have not been tried, they have not been in any way subjected to any kind of investigation or trial. And therefore, court should not condone that. Yes, court has listened to our submissions. They have said they are going to give their ruling on Wednesday, the 29th. We shall wait and see what comes out of their decision. But our prayer is that rights be upheld, be accorded the sanctity they should enjoy under the Constitution. That is the contention we are making before this honorable court. Hopefully, court will deliver a ruling in our favor and proceed to entertain the matter with merit and release them accordingly, because they are not going to abscond. They will stand the trial. They will continue executing their duties as members of parliament. At the same time, they attend the trial, because we believe these are frivolous charges. These charges are trumped up. They are not in any way sustainable. There is no way one can say Ssegirinya or Ssewanyana hacked people to death with machetes in Masaka Ruin. That is outrageous. Also, on the issue of trial, have you made any moves on the delay of this trial? On the question of trial, it's not within our reach, because now it's at the instance of the state to cause the matter to be fixed for hearing. And it's also within the prerogative of the court to set a session within which this matter should be heard. For us, we are just on the receiving end. It's only the court and the state who are in charge of the process of causing the matter to be heard. Our hands are tied when it comes to the hearing. Anything from the Secretary General? Maybe I should use this as an opportunity, allow me also use this as an opportunity to tell you that we have filed a bail application for Dr. Jesus, again, in the High Court. You can see it's also challenging persecution. We are waiting for the matter to be heard, to be fixed for hearing. You will receive copies of the same. Now, the matter, tuzze wano nga tumaze ebbanga ddene nga tusaba court of appeal etujune etuwulirize, kubanga kooti eya wansi high court yatuyisa si bulungi oluvannyuma lw'omulamuzi Victoria Nakintu okuwa bail ba honorable members of parliament. Kooti neragira basasule miliyoni 2 zasasulwa. Bwe bamala ozisasula ate ne baddamu ne bawambibwa ne bakulibwako emisango mulala. Justice Tweyanze n'aba mu bail. Ne tuteekamu bail application endala ne bagaana ojjulira. Tuli ku record Justice Tweyanze twamugamba kale oba owulidde bail application esooka tutaddemu eyokubiri nayo n'agaana okujulira. Kati ng'ekkubo lye tusigaza liri limu yakujulira mu kooti esingawo, kubanga kooti esooka bweba tekuwadde bwenkanya n'ogezaako kyonna ky'osobola n'etakuwa bwenkanya olina okugenda mu esingawo. So court esooka eya high court
yaggalawo olujjo lw'obwenkanya yaluggalawo ekyo tukinako kubuusabuusa kandi netusalawo ntugaa tugikonkone ku kooti ekulugirwa kooti eya waggulu twekubira enduulu nti kooti eya wansi etuggaliddeyo abantu bavumbira mu makomera katutusoba ne siteeti egamba abantu bazze mu bukyamu wano bazzeeyo mu kooti eya wansi ate kooti eya wansi oluggi yaluggala kakati kyetugambye kooti abantu bano bafundire mu makomera baffe olw'okubanga kooti eya wansi siteeti egamba nti kooti eya wansi eno bawuliriza amateeka tugalambise bulungi agalaga nti kooti eno erina obuyinza okuwulira okujulira kwaffe tugalambise bulungi bonna era katusuubire kooti nesala amazima ku nsonga eno negamba nti no waliwo obutali bwenkanya abantu babadde mukomera okumala emyezi 9 omulamuzi yagamba nti onoba wa bbeeyi balirayikira okudduka olw'obunene bw'emisango terrorism, abetting terrorism, murder, attempted murder, naga gino emisango minene nnyo ate olw'okubanga babaka ba parliament bayinza n'okutaataaganya obujulizi n'asalirawo bw'atyo n'agamba nti zitagenda bawa bbeeyi naye ng'ate bamaze okufuna bbeeyi mu kooti y'emu omulamuzi omulala kyetusanga nga nakyo kyali kimenya mateeka kakati tuli wano nga tugamba nti kooti eno etuwa obwenkanya bamemba ba palamenti bano baddeyo bakole emirimu gyabwe ng'ababaka ba palamenti bakiikirira abantu baabwe kubanga constitution egamba tebalina musango okutuusa nga baleeteddwako obujulizi obubalumika n'okutuusa olwaleero gavumenti tennaleeta bujulizi kukakasa nti bazza omusango guno nti be batema abantu e Masaka n'Erwengo gavumenti eno tennaleeta bujulizi ate twebuuza lwaki emyezi 9 bwe baba nga balina obujulizi lwaki tebabuleeta lwaki omusango tekuwulirwa ensonga ezo tusaba kooti etuulemu tebakkirize bave bweru beeyimirirwe bave bweru ne miliyoni 2 bazisasula dda buli omu bave bweru bajje nga bawoza kubanga ne state obujulizi bugiremya okufuna so katulinde ku lunaku olwokusatu kikyebagenda okusalawo babatuwuliriza oba tebatuwuliriza naye nga ffe tubasaba kitebaggala oluggi kubanga ekyo kijja kuba kireesewo embeera ey'okulindirira eddembe lyabwe wamu n'okuba nti ssemateeka taweereddwa mwagaanya kukola ekijja kuba kyabulabe nnyo nti bail ekoma ku high court nti high court bwekuma bail tolina walala gy'oddukira kubanga kooti eddako mu hairakawo ye court of appeal kati bali kye bajwingako nti singa high court ekuma bail tojja kujja mu high court kujulira nti olina tojja kujja mu court of appeal nti olina kuddayo mu kooti yemu n'oteekamu application empya kubanga ensonga ze yagikumiddeko era ejja kuziwangaza ensonga zezimu egambe gwe wali wano luli n'otusaba bail twakugamba ojja kudduka bwe tunaakuwa kooti bail twakugamba nti ojja kutaataaganya obujulizi ate okomyewo okola ki era infact kyetwatuukako twateekayo application ey'okubiri justice yanze naga kati ate munonye eki mugende mmwe nabagoba kakati ate bano batugamba nga state atone nti tuddeewo omulamuzi y'omu ekyo kyabulabe nnyo era ensonga etugitaddeko nyesira nga tugamba kooti eno teggalawo oluggi tegamba nti temulina muddeeyo wansi gye babatulugujeza kibanga omuntu adduka mu nnyumba ekutta omuliro afuluma gwe mugaddayo mu nnyumba eyasana kiba kyabulabe tutaddeyo era n'okusaba kwa kano Dr. Kiza Besigye mu kooti nakusaba okweyimirirwa ng'ensonga enkulu ya persecution kubanga omulamuzi asooka mu kooti eya wansi yagamba nti oyo bwemuwa bail sirina bukakafu nti tebagenda muzza wano kakati alinga eyamukonfecting eyamusingisa dde omusango kubanga mu mateeka kiri nti omuntu talina musango okutuusa nga amaze kusingiza naye omulamuzi Asumani Muhumuza yagamba gwe bwe naakuta ku bail kiba kitegeeza ojja kukomezebwawo wano kitegeeza nti state kati bwekwata emirundi emingi nekuleeta oba tojja kufuna bail ate nga tulina control ku state nawano wetuimidde esobola otukwata netuleeta nenkya naluli so ebintu bino byabulabe mukiraba nti bakozesa kooti eyo wansi okunyigiriza
abantu abavuganya gavumenti eno abantu abalwanirira obwenkanya tetuba tugaa nti kooti eno etaasa embeera wansi eyo kiri bubi. Tuli mu disciplinary justice. Thank you very much, Lord Mayor, and I want to appreciate the legal team, of course, led by Lord Mayor and Honorable Shamim Malende and our other lawyers for the great work they have continued to do to try to see that these our honorable members get out of prison. For me, I'll just speak very briefly and to emphasize the question of persecution. If they can treat members of parliament in this manner, that they have been in prison without trial for 9 months now, then what about ordinary citizens in this country? Ordinary citizens who the media does not even focus on. Up to now, we still have hundreds of our people in jails, and they have not even been brought before in a court of law for over a year. So I think the citizens of Uganda need to see what is going on and see it for what it is. I felt very angry when I saw the state, bring another technicality to try and delay the hearing of this matter. This is a question about the rights of people who are sick, who have not had chance to interact with their families, who are members of parliament and their constituencies have been left alone. And the state shamelessly, which should right now be in the dock for persecuting these people, is busy saying that there are technicalities, that this matter should go back to the High Court for another application. The Lord Mayor and the other lawyers raised that point, that so many times they've raised other applications for bail and they've actually not been entertained. I know they have reached the principal judge and done everything possible to see that the trial commences, but that has not been entertained. Njagala kwogera bigambo bitono nnyo, emphasis yange eri bannayuganda bannansi bwe kulaba embeera eno egenda mu maaso nti bano abantu bwe baba basobola okuyisa ababaka ba palamenti mu ngeri eyo, kati kweteeberezamu abantu ba bulijjo kikye bayitamu mu court system yaffe oba mu criminal justice system yaffe. Njagala okwebaza nnyo bannamateeka abakulemberwamu omulodi Elias Lukwago ne Shamim Malende n'abalala abagezezaako nnyo okugoberera ensonga eno, naye n'okusaba bannayuganda ffenna ffenna twebereremu, kubanga nga bw'olaba courts kati Mwami Museveni azikozesa okupasitutinga abo abatakkiriziganya naye. Bano ababaka bakamala emyezi 9 Miramba, Mukomera, balwadde, family zaabwe ziri awo, constituencies zaabwe n'ebirala byonna byonna byogeddeko, naye state attorney n'avaayo okugamba nti kati guno omusango guddeyo mu kooti ya wansi. Era kooti ya wansi yennyini nga bannamateeka bano bagezezaako okuapulayinga emirundi egy'enjawulo nga tebawuliriza. Kya buswavu, kya nnaku, naye kijja kujjako bino byonna bwe bannayuganda kwebereramu ne bagoba nakyemalira n'abantu bwebalina. Abampuliriza abaganda bange, abampuliriza ku KI Mukulembeze ku YouTube ne Facebook, mwebale kuweba ati ensonga nga muzibeererako ddala. Nze omuweerezaawo always bampita KI Mukulembeze. Mumira nsanafu agenda kubeerako nekyayogera ku lunaku olwaleero. Oyo omwami bamuyita Honorable oba osobola omuyita Katongole owa breaking news, zonna amannya mugamuyita, naye omusajja mu byamateeka afaayo mu bantu ba struggle, abeerawo nnyo nnyo nnyo. Kale Honorable Katongole, mbadde nsaba obeereko nekyogamba olunaku olwaleero. Kooti gwogitegedde otya? Bano abawolereza ba gavumenti walabye otya? Because balabi batamwattamu gwe kiki oyogera ku lunaku olwaleero? Ekisookera ddala bbanga ddene nga mikwano gyaffe ababaka baffe Honorable Ssegirinya, Honorable Ssewanyana bali mu kkomera. Kyewuunyisa nti okulaba ababaka bawanjaga buli lunaku eri giyite Temple of Justice nti tusaba batuyambe tugende tujjanjabibwe nekitasoboka. Kino kikulaga nti gavumenti n'essiga eddamuzi bibunze, era mu kino kiraga nti kubanga emyezi 9 mu mateeka n'okumala mu kkomera emyezi 6 ng'oli ku musango omunene n'ekigendererwa ki, era n'omulamuzi akibuuzizza state
state of juries tabuleeta ababaka bali mu kuvundira mu kkomera so mu mbeera eno twewuunya kiki ekigenda mu maaso era twagala okutegeeza bannayuganda nti mu kaseera kano bino byonna ebigenda mu maaso okutulugunya ababaka n'obabeeza mu kkomera babate n'ekigendwa kyabwe kubanga banafuya ababaka ba paalamenti nkunga bannayuganda bonna gye bali okulaba nga tulwanira Ssegirinya akaabidde mu kooti afundire mu kkomera naye nga bikino lwaki bakiteekawo wabigendererwa bwabwe naye nga ffe tulinze obwesigwa kubanga toyinza kukyewunyisa kooti zonna ziri ku deeti yemu kino kiteeketeeke lwaki kooti zonna bazitadde ku deeti yemu kubanga eri tugenda 29 nawano bataddewo 29 ekigendewa kyabwe kwe kulaba nga bayisaawo bbe ebyabwe ate ebife balinga mwami Museveni okulaba nti batya nnyo abantu bakimanyi bwe beeyawulamu abano ne badde eno ebyo byonna bigenda kukola kubeera nga bibawa kye bawadde naye ffe tetugenda kugaana kujja tulina okuyita mu mateeka kubanga bali abantu babaka ba paalamenti abalina okiikirirwa abantu. Honorable, waliwo ensonga nkimanyi toyagala nnyo giwabudde naye oli musajja wa Lubaga enalabyeyo akazimbe ke baakoze ako koogerako ki akayungu sooka ako akayungu ke baakoze yesebo senga Katongo lisobola kubeera komanda tuwanu mu Lubaga ebyo ne bibeerawo kuba abantu baba bamambulira komanda ki ekigenda mu maaso kiki kibiri bibatadde wano so omukulu Kibalama ebigenda okujja byonna abirindire kubanga omukulu Kibalama alinga eggulu omuntu aba tagenda ddirya liba lyayiseeko balitwala ne baliwo embizzi era eggulu likozesebwa embizzi ze ziri mu kukozesa mukulu Kibalama era eggulu omuntu ategeera ne bakusanga ng'oli eggulu kiba kyewuunyisa Kibalama yaani era njagala okulabula obu TV obuyita abantu nga ba Kibalama kubanga National Unity Platform kibiina mu ssemateeka ekyaweebwa era nekikakasibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waayo nabalabye nga beekootakoota mu Galumonde bali eyo bafunye ebiyumbayumba ebitategeereka amagye ge gabakuuma batandise n'okweteekako embeera mu beerumbye beekube bafune sympathy ate abantu b'e Lubaga bakambwe Kibalama ku myaka gye teyalikiriza kuswalaswala kukola bintu bya nsonyi n'otunuulira abamukozesa amagye ge ogenze ku bibiina by'obufuzi ebyenjawulo ebitebe bikuumibwa magye nedda Kibalama emyaka gye n'abali mukozesa waliwo akasajja bakayita Musambaziira kasipiika k'e Lubaga baatuula mu meeting emu ku Jovine Hotel eri awo mu Ndeeba ne bateesa ddiiru ne bagenda ewaaniita amonge ne basitula ssente ze basitula ne mu kino abantu b'e Lubaga tubagamba tugenda kukkiriza innocence era bonna abali mu kikola n'abakipanga tubagamba ekitebe ekituufu ekya National Unity Platform kiri kamwokya bali mu byabwe eggulu mbisi ze zibakozesa tebali mugaso era kati kati tugeze Nuupu tugimuwadde agisobola yali alina akabiina akani yali akamanyi mu kusooka tewali Katongo kyalina okuyigiriza abantu tebaagala nti Nuupu nga Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu nanyini masannyalaze era Bobi Wine enkya n'atuuka n'agaa nti munnange tutandise ekibiina ekirala abantu bajja bwe baagala kati kibula Balama zino embizzi ezimukozesa zo zirowooza nti baagala Nuupu yeefuna munnange nze mbasaasidde era njagala kugamba bannayuganda abaliyo temutya wizi Kibalama ebyo byonna bibaddewo batuteeka mu kino na kino neffe gye twagala obagamba tusigale ku mulama gumu ogw'okulaba nga tulwana ensonga enkulu ebitalina makulu tubireke Kibalama kikonwa ebikonwa tebalizimbisa na nnyumba nayo Smaka Gombewe batuulawo banoonya ddiiru omanyi kyendawulidde obaagala Kyagulanyi abayite abagambe munnange kati temuntawaanya ekyo tekiriyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kati gyamwami Museveni kubanga oli mukozesa banno tuuka ogambe nti nokuteriiwo mukakasi ate kiba kitegeeza ki abakimanyi kitegeeza amaanyi g'abantu kati abo babakozese balye ssente zaabwe ndabula munnabyabufuzi yenna ng'olieyo Museveni akozesa mu mbeera ey'ekisibo ey'ekigwagwa ng'olemye okutunuulira ensonga zo mutunuulira Kibalama ku myaka gy'alina esawa zino singa yetegekera kufa yetegekera kgenda mu ggulu naye alina ekiso kisajja kyattu bakikozesa bakitwala eri obulwadde bukiruma kati abantu ng'abo bakibalama tulina okubanoonya DNA statement kyeno ogyogerako ki ey'okubeera nti bagamba nti Kibalama mu mawulire gayitingana nti Museveni trained us, the state trained us to lie against Bobi Wine. Akuge mazima kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyenjawulo kyalina president waffe nti ye gye bufa bwenkana
omuntu bw'omulyamu olukuba noyogera ebyekisiro ovaayo noweeyogera mu bantu nze nakola kino kati mukulu Kibalama bwe bayavaayo n'akola statement eyo era nga Kibalama mu kusooka yajja n'akakasa ensi nti baali bamukozesa okwogera byeyogera kati kikyatugamba oyo aba talina kyatugamba wakwesonyiwa era tetugenda muwa makulu kubanga ensonga ze za kibogwe ate abantu tumanyi kye tuliko essaawa zino ne people power wenyini alina okitegeera nti National Unity Platform kyekibiina ky'Abannayuganda ate nga kisangibwa Kamwokya ate wenna Munnayuganda tobuzibwabuzibwa ffe Lubagebe tetugenda bikkiriza kubeerawo era nkuwadde ennaku ssatu oye katongole mu miransanafu Kanso Bagonza agenda kubeerako nekyayogera eri abawuliriza ono nno omwami kansala naye mwegendereze mumulaba nnyo buli wamu simanyi omutima gwalina gwa ddala abeerawo buli wamu ku muntu yenna anyigirizibwa tumanyi musajja wa kawempe leka naye abeereko n'ebigambo bisatu bina abyawulidde mu kooti ebitamusanyusizza wadde mugana wange Comrade Kavuma kyayi mukulembeze nsogya ddala okwebaza webale kuba buli wamu era nzikiriza nti abasajja bagambanga nti General Museveni dictator afuuka kapa afuuka empewo afuuka ki naawe oba ofuuka manyi nti oli mu high court waisiga naawali restricted entry ekyo amaanyi ga Mukama tugenda kuweereza Abannayuganda paka Amina. Nze Bagonza Thomas, kansala w'abantu beewandiikira tunakolerayo tuzze mu kkooti julirwamu oba court of appeal kulabika nti ababaka Honorable Ssegirinya bafuna obwenkanya ku kweyimirirwa kwabwe basaba okugaanibwa mu kkooti enkulu e Masaka era tuli bagumu nti ku mulundi guno bajja kufuna obwenkanya mu kkooti eno ensukulumu kubanga kiri mu mateeka kkooti ensukulu court of appeal era esobola nga constitutional court so ffe ensonga tugireese nga tugaa nti kooti eno enforcinga eddembe ly'ababaka ba paalamenti article 50 ya constitution ya Uganda egamba nti kooti eno ekonfusinga human rights and freedoms ez'Abannayuganda bonna so kooti twagala ekozesa obuyinza bwayo ababaka bafune obwenkanya era twebaza nese twebaza ligoti twebaza kayi mukulembeze mu bannamawulire abamobilizinze bannamawulire bannammwe n'ensi yonna okwongera okugoberera omusango guno waffe tukkiriza nti abantu abo gye bakumugoberera omusango n'abalamuzi kibaleetera okusalawo ensalawo entuufu ey'amateeka mukulu Bagonza oyogera ku pointi kikweno okubeera nti ekooti bazitaddeyo olunaku lwe lumujjukira olunaku luli twali eri simanyi oba bagiyita anti corruption simanyi nabbi manyanze sigitegeera kale ate naye eno lwe lunaku lwe lumu okyogerako mu kulabako kigendererwa ki nze nga Bagonza nkisanyukidde lwa nsonga emu babbiri nti teri kigenda kulemesa kooti kuwa nsala yaayo ate nga era tumanyi court processes ze Uganda newankubadde abalamuzi batiisibwatiisibwa newankubadde judiciary wadde eri independent era eteekeddwa okubanga mu mateeka eri etiisibwatiisibwa General Museveni era ne bwesalawo negaa nti Ssegirinya tumutadde awambibwa ku mulyango gwa kooti tetuli bagumu nti ekoze bulungi neene ya court of appeal ekoze bulungi okusembeza okusalawo kwayo okusalawo oba either banaawulirwa beria bwe naawulirwa oba nedda era nze nga nti okusinga otukushinga mwezi ogujja kikozewo ne bakukikushinga mwezi guno era singa enaasalawo era ndiho kunja ejja kusalawo nti kuwulirwa okweyimirwa kwabwe nkimanyi bulungi nti bajja kufuna eddembe lyabwe tetwagala ababaka bano baana bavuddenga babeere ba frontline mu kulwanira eddembe ly'abasibe b'ebyobufuzi bonna olw'ensonga nti tukimanyi ababaka baasibibwa kati emyezi bali mu mwenda era n'omulamuzi agambye yeewuunya nnyo state okuba nti teri redde to proceed yakomiting abantu for trial netefixinga nga lunaku lwonna kula nti yo nga ye bavunaana bawulirwa so ffe tugamba nti nga Honorable Ssegirinya wagambye kooti nti ssemateeka w'eggwanga Uganda takkiriza n'olunaku n'olumu kooti oba state okutreatinga remand as sentence era naffe abatunuulira ensonga kyetuwakanya ensonga lwaki twajja mu kooti julirwamu omukulu Bagonza ng'omaliriza waliwo abamu abayagala okweyita pulezidenti b'ekibiina mbadde nsaba gwotumire pulezidenti wo omulungi gw'omanyi abangi kibalume okutte ku kinyusi awo wennyini kibula nkikuwadde Bagonza Thomas yesebo commander in chief wa Wandege yawali Katanga ate nga ndi wansi wa commander in chief w'eggwanga lino his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nno bangi kibaluma w'eggwanga Uganda yalondebwa ye president wa Mighty Party ya National Unity Platform era ababagamba mu pati zaabwe zaaliwo ffe twali tuzimanyi twazitegeera ku president waffe Robert Kyagulanyi weyali akulira ekisinde kya People Power Movement ne baagala omusibira aleme kwesimbawo nga independent candidate n'agamba nti akibalama anti ogamba nti oli ku mulamwa gwa unity
tukole MOU kibiina nkikwatira ebindira era Kibalama yasanyuka nnyo juzi ali ku record mu mawulire ne mu kooti nga nti yatiisibwa he was coerced, dressed by the state and forced by the state to tell lies nti nuku ekyaliye nuku temanyi Kyagulanyi wegambye Kyagulanyi nga bukenini gwowendosinga lekupresidential candidate so mu ngeri efaananako bwetyo tetubasaba badde waka kubanga mwami Museveni tumumanyi bulungi nti kaadi zazizanya bwatuses and dumps tulabye abantu bangi history mwami Kibalama tuna ebyafaayo by'eggwanga lino n'ebya mwami Museveni mulimba munanfuusi ate akozesa abantu n'abasula so omuntu gwe tulwanyisa bwe tulaba omuntu yenna ate ayimirira mu kkubo lyaffe abalwanyisa oyo nakyemalira omugjawo era ffe tumutwaliramu era omuyaga ogugenda okutwala General Museveni n'abo bonna bagezaho okuyimirira abakolagana naye genda kubatwala mugana KI mu kulembeze kababeere opposition nga beerimbisa omwo kababeere bennyini bakolagana nabo era mwami KI nkwebaza nnyo lemera ku nsonga era nsaba abagoberezi bongera okugoberera n'okusapootinga muganda KI ekyo nno kikulu bakubirize walayi kikulu mulo wakati wano simanyi bw'otuuse wate ng'olina okugenda olwa activity endala 3 z'endabyo z'olina okugenda ku lita y'amafuta eri mu mutwalo mu ggwanga Uganda luli abantu bandaba nga kapiki nkawunzise ne batyamu embeera yakuwunzika so muganda KI asobola okusapootinga because you have really added efforts towards rebuilding this country. Asuulawo omulimu gwali gukuwa ssente empitirivu n'ojja okole owanakyewa oba okununula eggwanga Uganda. Ate nkimanyi bulungi nti byafaayo bijja kulamula kimanyi bulungi mwami KI mukulembeze ojjako era nga gwe akulira amawulire ga President Robert Kyagulanyi Center mu State House. Oyo bagonza Thomas mbebaza mwenna abaliko mukwano gwange ndi KI mukulembeze ensonga zonna mwebali kubeera nti muzisoberera akyogedde bulungi tibannanke ayo okoze omulimu munene bambi sobola kuva waggolo nga ŋŋamba watabeerawo omuntu yenna anyamba kiba kinkoze bubi nera essimu luli wasoose okuvaako yabadde data naye namba zange ziri very open and clear for data okubeera nti onyamba 070 31 93 294 070 31 93 294 eyo ye MTN eyo ye Airtel MTN 0781 333 619 619 0781 333 banayo banga oyinayo bonna ekadata ako kaba kankolera nnyo leka mberekereza Omukama Katonda omulungi atuwe ebisinga okubeera ebirungi ne ku YouTube gye tuli ne ku Facebook leka ndabeyo comments 2-3 wano ndabeyo comments 2-3 wabeera nga waliwo agambye ati ono mwebale nnyo okuweereza KI nammwe mwebale kubeera nti ate always mulaba mwebale kubeera nti ate ku YouTube gye muli bambi chairman okay for any help nziddamu ennamba omundi ogusemba nja kubeera mukyamakulu nnyo because data mu Uganda olaba amafuta geekanamye bwe gatyo ate olwo data tukozesa ate mungi okulaba nti ate atubaweereza gye mutali 070 31 93 294 070 339 MTN 0781 3 emirundi 3 mukaaga mwenda 070 0781 333 619 kale leka mberekereza Omukama Katonda sigenda kupininga naye just Omukama Katonda omulungi atusaasira atuwe ebisinga okubeera ebirungi anyone enamba oba oziwulidde obanga ddala waye abayamba n'alangira oba n'ateekawo embeera yamba with what you see omuntu kyakola because singa data basimafuta biki mulimu tetwandibirabye oba updates zino zandibadde tulinda mawulire ate amawulire gasalamu kikye gaagala naye ffe atukuweereza live streaming neera mbeebaza always abeerako ku YouTube ne ku Facebook